Hello, and welcome to Energy Talks, the show where we discuss meditation for a more balanced life. I'm your host, Pamela Ravenwood. In this talk, we hear about improving focus through breathing meditation. This exercise, introduced by renowned meditation teacher Ilchi enhances the power of the brain. 어떻게 하면 집중력을 키울 수 있을까요? How can you make yourself focus better? 모든 일에 있어서 제일 중요한 것은 집중입니다. In anything that you try to do, the most important factor is your ability to concentrate, 학교 공부도 집중이고, even if it's studying at school. 그리고 우리가 사업하고 생활하는 것도 또 인간관계 하는 것도 집중입니다. Or when we're trying to run a business, or when we're living our lives, or even in our personal relationships, it's all about focus. 어떻게 하면 집중력을 키울 수 있을까요? How can we enhance and increase our focus? 그것은 바로 자기의 몸에 집중하는 것부터 시작이 됩니다. It all starts from focusing on your own body. 여러분 자기 몸에 한번 집중해 보시겠습니까? Can you try focusing on your body right now? 그동안 우리는 자기 자신에게 집중하는 시간이 거의 없습니다. Until now, if you pay close attention, you'll notice there isn't much time that you actually spend focused on your body. 거의 외부 환경에 많이 집중을 하고 Most of the time, people tend to give their attention to their external surroundings or environment. 우리의 생각과 관심이 밖에 다 많이 쏠려 있죠. So our thoughts, our concerns, our attention is directed outward. 우리가 우리 에너지를 조절하고 관리하기 위해서 아주 필요한 게 있습니다. There's something that we really need in order to control and manage our energy well. 방법이 몇 가지가 있습니다. There are several methods, 그 방법은 아주 쉽습니다. and these methods are very easy. 아주 쉽습니다. They're very easy, 근데 아주 중요합니다. but they're very important. 여러분 호흡을 하십니까? Do you breathe? 호흡 안 하시는 분 손 들어보세요. Okay, if you don't breathe, then please raise your hand. 여러분들 전부 다 호흡을 하시고 계십니다. So all of you are breathing right now. 호흡을 안 하는 사람이 하나도 없어요. There isn't anybody who doesn't breathe. 여기 잠을 안 자는 사람 손 들어보세요. Is there anybody here who never sleeps? 누구나 다 잠을 자죠. So everybody sleeps. 호흡을 하고 잠을 잡니다. Everybody breathes and we all sleep. 그 여러분은 보고 듣고 느낍니다. And you also see and hear and feel. 우리가 보는 것도 잘 보려면 집중해야 되고 So when we're seeing something, in order to see it well and carefully, we have to focus. 듣는 것도 잘 들으려면 집중해야 되고 In order to hear well, we have to concentrate. 우리가 느끼는 것도 잘 느끼기 위해서는 집중해야 됩니다. In order to feel something well, we need to focus. 그래서 자기의 집중력을 한 2배쯤 향상시키고 싶지 않으십니까? So wouldn't it be nice if you could enhance your concentration, your ability to concentrate by twice as much? 집중력을 높이고 싶은 손 들어보세요. If you want to improve your concentration, please raise your hand. 에너지 관리는 자기를 사랑하는 데서부터 시작합니다. Managing your energy begins with expressing your love to yourself. 자기를 존중하는 데부터 시작합니다. It starts with respecting yourself. 자기가 자기를 존중한다는 거, To respect yourself, 자기가 자기를 인정한다는 거, respecting and accepting and acknowledging 자기가 yourself, 신뢰한다는 거, trusting yourself. 이때부터 에너지 관리가 시작이 됩니다. That's when you can begin to manage and operate your energy. 에너지는 생명입니다. Energy is life. 자기 생명을 어떻게 관리할 것인가. It's about how you manage your life. 이럴 때 집중력과 창조력이 생깁니다. And that's when you develop concentration as well as creativity. 여러분이 갖고 있는 무한한 능력이 있습니다. You have infinite power within you. 배우지 않고도 무엇인가를 만들어내는 힘이 있습니다. Even without learning something, you are able to create it. 배우지 않고도. Even without learning something, you have that 그 power. 힘이 있습니다. You have that power. 그 힘은 아주 그동안은 특별한 사람들만 사용을 했습니다. And until now, maybe there were only certain special people who got to use their power. 그 사람을 아주 위대한 사람이라고 하죠. And we thought that those people were people of greatness. 그 사람은 우리 뇌 안에 위대한 힘을 사용한 겁니다. Those are the people who use the power, the great power inside of their brain. 내 뇌와 여러분의 뇌는 전혀 다르지 않습니다. There's no difference between my brain and your brain. 나는 위대한 내 뇌의 창조성을 발견한 것입니다. I simply discovered the great creativity in my brain. 호흡이 중요합니다. What really matters is breathing. 여러분들은 다 호흡을 합니다. All of you are breathing now. 호흡이 중요한 것은 You all breathe, and what makes it important?
우리 심장을 여러분 마음대로 뛰었다, 이 심장을 멈췄다가 또 심장을 뛰었다 할 수 있어요? For example, are you able to make your heart beat and then stop beating and then beat again when you feel like it? 편리하도 하겠지만 그것이 허락되어 있지 않습니다. It could be convenient, but it's not allowed. 심장을 그냥 내가 멈추고 싶을 때도 있어요. Because sometimes you may have a desire, maybe you wish you could just make your heart stop. 근데 그건 우리 인체가 디자인될 때 그건 그렇게 설계되어 있지 않습니다. But that's not a feature included in the design for the human body. 우리 뇌파도 우리가 멈췄다가 이렇게 뛰게 할 수 없습니다. Even for our brainwaves, we can't make them stop and go whenever we want. 우리가 존재했다는 증거는 세 가지입니다. There are three ways to prove that we exist. 이 사람은 살아있다 하려면 숨을 쉬고 있다는 게 증명이 돼야 돼요. Three elements or factors that show a person is alive is that person needs to be breathing. 숨을 안 쉬는 사람은 죽은 사람이에요. Because if a person's not breathing, it means they're dead, 그렇지 않습니까? right? 그 다음에 심장이 안 뛰는 사람. And second, a person whose heart is not beating. 심장이 멈췄는데 산 사람 없어요. So you can't find anybody whose heart is not beating and still alive. 세 가지. So there are three 뇌파가 있는 사람. And third, a person who has brain waves. 뇌파가 멈추면 그것이 죽는 겁니다. So when your brain waves stop, that's when you die. 옛날엔 이 심장을 갖고 이 죽음을 판단했습니다. A long time ago, people determined whether a person was alive or dead based on whether their heart was beating. 이제 지금은 이 뇌과학이 발달됨으로 인해서 심장이 멈춘 게 아니라 뇌파가 멈춘 걸 갖고 죽었다 죽었지 않았다를 판단합니다. But nowadays, with the advancements in neuroscience, the way we determine if a person is alive or not is based on whether or not they have brain waves. 이제 기준이 심장에서 뇌로 옮긴 것입니다. So now the standard was shifted from the heart to the brain. 왜냐하면 우리 심장과장도 이 심장을 우리가 이식하니까요. And that's because nowadays you can even get a heart transplant. 그러나 뇌를 이식한다는 얘기 들어본 적이 없습니다. But I've never heard of anybody getting a brain transplant. 뇌를 막 이렇게 바꿔치기 하면 어떻게 될까요? What would happen if we were switching people's brains around? 이 정체성이 사라져 버립니다. Then you would lose your sense of identity. 근데 이 세 가지의 죽음과 삶에 대한 우리는 그것을 확인하는 게 세 가지: 호흡, 심장 박동, 뇌파입니다. So the three ways of telling whether a person is dead or alive is their breathing and their heartbeat and their brain waves. 그게 에너지가 유지되는 3대 요소입니다. Those are the three factors necessary for sustaining energy. 이 세 가지 중에 하나만 꺼져도 우리 생명은 에너지는 끝납니다. If even one of those things shuts down, then that's the end of our energy. Do you understand? 에너지와 이 세 가지는 아주 밀접한 관계가 있습니다. So energy is very closely tied to these three factors. 여러분이 다 아는 사실이죠. This is something all of you already know. 나는 여러분이 아는 얘기를 하지 모르는 얘기를 하지 않습니다. So I'm going to tell you things that you already know. I'm not going to talk about things you don't know. 근데 그 중에서 호흡만 유일하게 우리가 멈출 수 없다가 또 숨 쉬었다가 자유롭게 할 수 있습니다. But out of those three things, breathing is the only one that we can control and stop and start as we please. 그렇지 않습니까? Isn't that right? 우리가 호흡만 우리 의지대로 멈췄다가 또 한 30초 딱 멈췄다가 It's possible to consciously stop your breath, to hold your breath, say for 30 seconds, and then continue breathing again. 또 10분, 또 1분 동안 딱 멈췄다가 좀 힘들겠지만 또 쉴 수 있습니다. Or say you could hold your breath for a minute, although that might be harder, but you could do it. 여러분 심장을 1분 동안 멈췄다가 한번 뛰어볼까요? Would you be able to stop your heart for 1 minute and then make it start beating again? 그런데 숨은 여러분이 할 수 있습니다. 지금 10초만 한번 해 10초. Well, that we can't do, but we can control our breathing. So let's try for just 10 seconds. 숨을 들어 You 마시고 can now breathe in 멈추고. and hold your breath, 네, 카운트하겠어요. and I'll count. 하나, 1, 둘, 2, 셋, 3, 넷, 4, 다섯, 5, 여섯, 6, 일곱, 7, 여덟, 8, 아홉, 9, 열. 10. I am happy. 여러분 행복한 거 아시겠어요? Do you feel that you're happy? 숨을 멈추다가 내쉴 때 얼마나 행복합니까? When you're holding your breath and then when you finally get to exhale, don't you feel so happy?
내가 여러분들 절대 내쉬지 말라고 그러면 어떻게 되겠어요? If I told you to never breathe out again, how would you feel? 당장 불행해지는 거예요. Then immediately you become unhappy. 행복과 불행이 별게 아닙니다. 그러니까 So there isn't all that much to happiness or unhappiness. 이 호흡을 갖고도 우리가 행복해질 수도 있고 계속 숨을 절대 쉬지 마라 해가지고 숨을 못 쉬게 하면 엄청나게 불행해지겠죠. Even just with breathing, you can be happy. Or, for example, if somebody said you can never breathe again, you can become immediately very unhappy. 중요한 것은 But what matters 자기 자신과 교류를 할 수 있다는 것입니다. is that it's a way that you can have interaction with yourself. 이 호흡이라는 걸 통해서 자기 한계를 넘을 수 있다는 것을 우리가 발견하는 것입니다. What we discover is that through breathing, it's possible to overcome your limitations. Ever stop to think that your breath could be a key to happiness? We'd love to hear what you think. See you next time on LifeParticle TV, where energy talks.